Y gracias a Dios, yo creo que That's a great phrase. Gracias a Dios. Thanks to God. Manolo siempre me tiene que traer rosas los domingos. Okay. That's really sweet. No hagas esto, ¿por qué? Han habido casos, uno nunca sabe. Hey, do you want to learn Spanish? Well, check out my website, SpanishFromThing.com, where I teach you how to learn fluent Spanish. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, o buenas noches. If you're not familiar with who I am, my name is Nate. I'm a Spanish teacher from Southern California. I learned Spanish 8 years ago in high school now. Y hoy vamos a estar analizando el español de Sofía Vergara. It's really interesting because I was looking online of videos of Sofia speaking Spanish, and honestly, the best and most recent videos I found of her speaking Spanish are from 8 years ago, which is pretty interesting. But I went through, I checked them out, and we're going to be looking at her Spanish, what we can learn from it. I hope you enjoy this video. If you do, please give it a big thumbs up and also subscribe if you haven't already. And if you'd like to learn Spanish with me, you can go to my website, SpanishFromThing.com, where you can check out my Fluent Spanish Speaker Academy. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle. ¿Qué consejo les das a las mamás que están pues por primera vez despidiéndose de sus hijos y cómo viviste tú el proceso con Manolo? Bueno, Manolo ya está en su último año de universidad, él estudia en Boston. Se graduó el próximo año y siempre, bueno, es muy difícil y sobre todo cuando es único hijo que se vaya de la casa y nosotros siempre hemos sido muy unidos, fue muy difícil, pero es algo que es natural y que bueno, es que es parte del proceso de la vida. Beautiful. So Sofia obviously speaks beautiful Spanish. She is originally from Colombia, and love the accent, right? Very smooth, and many people say it's much easier to understand a Colombian Spanish. Bueno, Manolo ya está en su último año de universidad. So she says Manolo ya está en su último año de la universidad. Último in Spanish means last. Su último años, his last year. If we want to say last year, for example, next year and last year would be el año pasado. El año pasado. If we want to say next year, we'll say el próximo año. El próximo año. Estudia en Boston, se graduó el próximo año y siempre, bueno, es muy difícil y sobre todo cuando es único hijo que se vaya de la casa y nosotros... Que se vaya de la casa. Que se vaya. When we take that verb, ir, okay, meaning to go, and we make it a reflexive, so she says se vaya, okay, or se va, right? Se va would be he leaves or leaves, okay? If I just say va, that would mean goes or is going, okay? So ir means to go, but irse means to leave. Siempre hemos sido muy unidos, fue muy difícil, pero es algo que es natural y que bueno, es que es parte del proceso de la vida y gracias a Dios, yo creo. That's a great phrase. Gracias a Dios. Thanks to God. And it's very, 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 very common for Spanish speakers to say this phrase. That's a really good one to know. If you ever hear a Spanish speaker say that, they're saying thank God or thanks to God. Gracias a Dios. Que ahora las mamás lo tenemos más fácil porque con text message, con los celulares, ya uno... Okay, she says text message. In text message, we can say los mensajes. We can also say los mensajes de texto. You can just say texto. There's also, instead of saying to text, you could say mandar mensajes, or you can also say textear, which is kind of like a little slang there. Ver dónde están ellos y yo creo que eso le facilita mucho a las mamás de ahora. Y a los hijos, ¿cómo les cae eso de que la mamá te diga, a ver, ponme en FaceTime, mándame una foto de dónde estás? Es horrible. Yo no te digo que me ponga ningún No, FaceTime. porque no sabe que no. Bueno. FaceTime no existe, no, pero eso no es. ¿Cuál es la frase que más te repite tu mamá, Manolo? ¿Qué más me repite mi mamá? La que siempre te está diciendo Sofía. Han habido casos. Significa, no hagas esto, ¿por qué? Han habido casos, uno nunca sabe. Mejor prevenir que lamentar. Sí. No corras con la cuchara, ¿por qué? Han habido casos. Quiero saber cómo es Sofía como suegra. ¿Es celosa, Manolo? No, como suegra, sí. Eso sí no. Perfecto. Sí. No, súper relajada. ¿De veras? Sí. ¿Qué características tiene que tener una chava para que tú la aceptes así como tu nuera? No, tiene que ser que sea una niña educada. Okay, so she says tiene que ser, or quiero que sea,
una niña educada. Here she used the subjunctive. For example, she said, here she's using the subjunctive, que sea. Because sea, instead of using es, coming from the verb ser, because it's not a guarantee that her son is going to date a girl who's educated. Therefore, she says, que sea una niña educada. Tiene que usar head and shoulders. Tiene que usar head and shoulders. Do you know how to say head and shoulders in Spanish? Leave me a comment down below. Tiene que ser una niña bien, porque lógicamente como mamá uno quiere que el hijo esté contento, no con una... Okay, so right there she says, una mamá quiere que su hijo esté contento. Once again, there's a subjunctive. We say, quiero que esté contento. Okay, quiero que esté contento, or quieren que esté contento, right? There she's saying, I want my son to be happy, or moms want their sons to be happy, okay? Esté is a subjunctive because it's not a guarantee that the son is going to be happy, okay, right? There's doubt in that. So we would say esté. Viven separados, ¿no? Cada quien está siempre viajando. Entonces, cuando se juntan, ¿qué es lo que no pueden dejar de hacer? Bueno, comer. Nos gusta siempre celebrar yendo a los restaurantes que nos gustan. Si estamos en Nueva York, tenemos unos restaurantes que nos encantan de Nueva York. Okay, so she says, tenemos unos restaurantes que nos encantan de Nueva York. So, nos encantan, right? The restaurants are enchanting to us. We love these restaurants, okay? Nos encantan estos restaurantes. We love these restaurants, okay? The verb encantar behaves just like the verb gustar, right? Which can sometimes be a confusing verb for us as English speakers. So the idea here is that gustar, or in this case, encantar, the restaurants are doing the act of enchanting. Therefore, we conjugate encantar based on los restaurantes, which is plural. So we say encantan because they are doing that action. Then, who's receiving that action? Nos, meaning us or we. Tenemos unos restaurantes que nos encantan. We have some restaurants that we love, that enchant us, literally translating there. Estamos en Miami, sabemos dónde ir, y yo creo que con toda mi familia es así, nos gusta sentarnos a comer bien y a disfrutar. Ay, cómo le gusta tanto la comida, Sofía. Pero, ¿será acaso que Joe Manganiello ya probó la arepa de huevo? No, todavía no he probado una arepa de huevo. Una arepa de huevo is like a Colombian dish. Arepas are very popular in Colombia. Y tengo otra pregunta. Hace 5 minutos posteaste una foto de unas rosas rojas. ¿Quién te la regaló? Manolo siempre me tiene que traer rosas los domingos. Okay. That's really sweet. Okay, so she says, Manolo siempre tiene que traerme flores todos los domingos. Basically, she's saying that her son brings her roses or flowers every single Sunday. Very nice. When we say todos los domingos, we're saying all the Sundays or every Sunday. So for example, todos los martes, every Tuesday or all of the Tuesdays. Also, interesting thing about the names of the week, names of days in Spanish are actually named after planets. Martes is Mars. Miércoles, I don't remember. Maybe Mercury. Jueves, Jupiter. I'm not sure, but I do know that they have a celestial background. You'll have to look that one up. I'm not a complete expert on that history there, but pretty interesting. ¿De verdad? Es una tradición de familia. Sí. ¿Le creemos? Como la barranquillera le dio la vuelta a los temas personales, mejor nos despedimos platicándonos del nuevo proyecto que está realizando. Súper divertido porque ya llevamos varios meses trabajando con Head and Shoulders. So she says, ya llevamos varios meses trabajando con Head and Shoulders. Ya llevamos. Okay, this is a really interesting little phrase that we have in Spanish. People might ask you, ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo el español? ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo el español? How long have you been learning Spanish? Or in this case, she says, tenemos or llevamos, I forget, however long they've been working with Head and Shoulders, okay? So this idea of the verb llevar, meaning to take, we're saying llevamos, okay? So we have been, okay? We have been learning. We have been working with, okay? So yo llevo 9 años aprendiendo español. Okay, so I have been learning Spanish for 9 years. Really interesting little phrase there. Y la campaña ha sido basada en que mi familia, bueno, y yo hemos venido usando Head and Shoulders desde hace 20 años, que es algo que es verdad. Y entonces ha sido muy divertido porque he podido trabajar con mi familia en Nueva York, en Miami. Okay, let's listen to what she says right there. Y entonces ha sido muy divertido porque he podido She says, trabajar con mi familia en Nueva York. he podido
podido trabajar con mi familia. I have been able to work with my family. He podido. Okay, so he means I have, which is coming from the verb haber, meaning to have. Not physically to have, like tener, but like this more theoretical idea. Haber, okay? I have done, I have said, you have laughed. Whatever, okay? So, he podido trabajar con mi familia. Podido is what we call a past participle. It's the idea of been able to. Hecho, right? You may have heard hecho en Mexico. Made in Mexico. Hecho is a past participle. Dicho, okay? Said, okay? This is the idea here. So, he dicho, I have said, okay? So, when it comes from the verb haber, in this tense, we have he, has, ha, hemos, han. Okay, I have, you have, he, she, or you have or has, we have, and they have, or you guys have. Nueva York, en Miami, aquí en Los Ángeles. Manolo está aquí ahora haciendo un comercial conmigo. Así que es súper divertido, ¿no? Muchas veces. Así que es súper divertido. Así que is the greatest phrase in Spanish, meaning so. Así que, so, okay? Así meaning like this or like that, and que can mean that, who. It can mean many different things based off the context, okay? But así que means so, okay? A veces tiene uno la oportunidad de trabajar y estar con la familia. Well, there you have it. There's Sofia Vergara speaking Spanish. I hope that you've learned something from her Spanish. Leave me a comment down below if you have any questions about things that she said or anything we may have missed or not gone over. But muchas gracias de nuevo por ver el video. Si te haya gustado, por favor, dale un like y también suscríbete ya para que veas más videos chidos así como este, porque realmente me ayuda mucho. Bueno, gracias de nuevo. Que tengas un buen día. Adiós.